Okay, in yesterday's session we have discussed what is the difference between direct query and import query, and let's say how we can connect to SQL Server, how can we extract the data from SQL Server. That we have discussed on yesterday's session. Okay, let's say today we will discuss how to connect. Let's say what are the data source settings it is having, how we can change real time point of view. Let's say if you user migrate one source to another source, then how can we implement that? We can see now. Okay, let's say so first it's all that are related to transform activities only. Let's say it is related to Power Query activities. Let's say so that only I'm clicking this Power Query editor. So that only I'm clicking this Power Query editor. Let's say here for initial perspective, I'm extracting that one sample file, just a text functions. Let's say in this text functions, it is not having that remaining files of information. Let's say in this text functions Excel sheet, it is having 3 sheets. Each sheet will behave it as one table. So it's we have loaded these 3 tables. Let's say now I'm thinking to load only this one table. Let's say for that I have extracted the table. Okay, let's say in this data few of the rows is duplicates. Let's say I'm for removing that duplicate information. Let's say here I'm clicking that remove duplicate rows. Remove duplicate rows of information. Remove rows lo and remove rows lo duplicate rows and select chestunna. Let's see here. Two things. First question. Let's say interview point of view and real time point of view, we will get this kind of activity. Let's say he will ask. Let's say while developing my report is in desktop. While developing report, this source file is in desktop. Let's say once the development activity has been completed, I am thinking to move that to production environment. In production environment, that Excel file location is D folder or S folder, S drive. How I need to update? Let's say in real time point of view also we will face that issues, and as well as we will face interview point of view also we will face that kind of question. Let's say while he is extracting the data, it is in this location. Text functions is here. Let's say after development has been completed, he has moved to some production environment. Let's say while he is implementing that production environment, that file is available on S folder. This file is unavailable on S folder. Lo undi. Okay, let's say then how we can change that. That is the question on interview point of view, and as well as the real time point of view also it will helpful to us. Let's say here first we need to know what is the source, where it is indicating that source location. Then once the source location if we identify, then how we can change that source location and all we will see. Let's say in Power Query level, if we implement any kind of transformation, for each and every transformation it will generate one applied step. In Power Query level, if we generate any kind of transformation, for each and every transformation it will generate one applied step. For each and every applied step, it will generate M language. Let's say here for initial thing, let's say for M language point of view, whenever we coming into advanced editor, that we will see detailed point of view. Let's say in advanced, in applied steps, each and every step it is having, so it will show that source connection information also. Let's say in this applied steps itself, we can see that source information also. Let's say if it's a first step here, if you observe, let's say here it's the setting symbol, it is having source setting symbol. There it will show that file location, from which table, from which file. Next step is that navigation. In that it is having multiple Excel sheets. Let's say in that multiple sheets, which sheet you have loaded. In that Excel, it is having multiple sheets, or in that Excel, it is having multiple tables. In that tables, which table you have loaded, that navigation will represent it as which table you have loaded. That tables, for that table, it will indicate it as this gray color.
గ్రే కలర్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. వన్స్ అది మనకి రిప్రజెంట్ అయిపోయిన తర్వాత జస్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఫస్ట్ రో హెడర్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. క్వరీలో మనకి ఏంటంటే ఫస్ట్ రో హెడర్స్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. Let's say now we know that how to see that source file location. If we can see there itself, we can change that file location or not. Let's say initial perspective. Now what I'm doing means, let's say I'm going to this folder location. I'm going to this Power BI. Let's see here. I'm creating one new folder. Let's say on that new folder, I'm moving to that Excel file. Text functions. Text functions Excel file. I have moved into that new folder. Now, if I refresh this file, will it work? Without doing anything, if I refresh this file, will it work? Let's say file location has been changed. This data source error. Data source error could not find that file. Let's see, this information is not available on that particular file location. Okay, let's say if you want to change that source file location, you need to click on this source option. And you can need to change this file location. Let's say same thing, you need to click on browse, Power BI, new folder, text functions. Done. Click on OK. See, this is the way we can change that source location. Okay, let's say another thing is that let's say today while developing my report, my user is working with implement. He said implement with Excel. Let's say after few days or 10 days, 1 year, he said that we are thinking to migrate that Excel to SQL Server. So our all reports need to migrate Excel to SQL Server. Let's say today our source is Excel. Let's say after few days, after 1 year, after two years, he said we need to migrate our all sources Excel to SQL Server. SQL Server kanedi migrate cheyali. Okay, then click on new source, select this text/csv. Let's see, here I have few of the Excel files, few of the text files. Let's say you need to select the text file and click on open. Okay, let's see if you want, I will show that text file information and text file. Okay, see now here I'm clicking OK. I'm not doing anything, simply I'm clicking OK. Let's say if you want, you can see the text files. Where it is. Let's say I have extracted this AUS. This AUS text files is having like this. ఏమన్నా అర్థం అవుతుందండి? AUS text file is having like this. Let's say this text file information we have loaded into Power BI. This AUS text file we have loaded into Power BI. So like this. Let's see here. This AUS information is different. Okay, let's say this AUS information, whatever the AUS information is having on this text file, along with the AUS file, he has added some more records on Excel sheet. So now we need to migrate text file to Excel. How can we implement that? Okay, let's say మీకు సోర్స్ సెట్టింగ్స్ అనేది ఒకటి ఇక్కడైనా చేంజ్ చేయొచ్చు. సోర్స్ ఫైల్ లొకేషన్ సోర్స్ అనేది ఇక్కడైనా చేంజ్ చేయొచ్చు. Like clicking on this, or else you can able to change this data source settings. Let's say here it will show that file location, and click on select change source. Then here also you can able to change that information. Or else if you know that M language scripting, then you can able to change
an advanced editor. M language we can see an advanced editor. Let's say here you need to replace that file location. Here you need to replace that file location. Okay, let's say మనం 3 ways లో చేయొచ్చు. ఫైల్ సోర్స్ ఏదైనా చేంజ్ చేయాలంటే ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకొక లొకేషన్ చేంజ్ చేయాలంటే దెన్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ 3 ways. We can implement 3 ways and 3 places. Like one is that here you need to click, one is that source settings. Another one is that data source settings. Under the data source settings, it will show that current file data sources information. There also you need to click on this change permissions. With the help of change permissions, here also you can change that information. And let's say if we coming to another thing is that if we know that M language, in that M language also you can able to change that location. Here this is the M language. This is the M language scripting. Let's say on this M language we can able to implement. Okay, 3 ways we can change that సోర్స్ లొకేషన్. ఒక లొకేషన్ నుంచి ఇంకో లొకేషన్ కు ఎలా చేస్తాము అనేది. లెట్స్ సే whenever we are connecting with the SQL server, let's say SQL server, here the server name I'm mentioning it as dot. In real time point of view they will provide. Okay, let's say this we can practice in your machine if it is having SQL server. మీరు SQL సర్వర్ అనేది మీ సిస్టమ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మాత్రమే ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతారు, or else you cannot able to do this practice. Okay, SQL server, let's say here it is having that, I'm mentioning it as that, and then database name is optional. If you know that database name, then it will ask. Let's say if we are clicking on OK, it won't ask that username and password. Why? Because of already that username and password information is stored under global permissions. మీరు ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టైం కనెక్ట్ అవుతుంటారో ఆ ఫస్ట్ టైం కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఆ గ్లోబల్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ గ్లోబల్ పర్మిషన్స్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇఫ్ యూ ప్రొవైడెడ్ రాంగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఆల్సో it will store here. Okay, so that time if you try to connect, let's say it will throw error only. Let's say for that first what you need to do means, first you need to come here, you need to clear these permissions. You need to click on clear these permissions. Once you click on clear these permissions or you edit these permissions, edit అయినా చేయొచ్చు, క్లియర్ అయినా చేయొచ్చు. ఓకే, ఎడిట్ అయినా చేయొచ్చు, క్లియర్ అయినా చేయొచ్చు. ఎడిట్ చేసిన తర్వాత then you need to connect with database. ఇప్పుడు మీకు యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. Same database, then it will ask that username and password. Let's say username and password it is asking now. Then click on connect. Let's say here I don't have username and password, so I'm connecting with Windows credentials only. నా సిస్టమ్ కి ఏవైతే క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయో అవే యూజ్ చేసుకోమని చెప్తున్నాను. Okay, so that we can implement here. Okay, so here from these I'm extracting 2 tables just for now. One is that employee. Okay, global permissions. In this global permissions it will show that simply click on clear permissions. Okay, let's say next important topic is that merge queries. Let's say when we want to extract the data from multiple tables, then we will go with these merge queries. When we want to extract the data from multiple sources, then we will go with these merge queries. Let's say మనకు ఎప్పుడైతే 2 అంతకంటే ఎక్కువ టేబుల్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫెచ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటామో అప్పుడు మనము SQL సర్వర్ లో జాయిన్స్, మల్టిపుల్ టేబుల్స్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే SQL సర్వర్ లో జాయిన్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. లెట్స్ సే ఇక్కడైతే మనకు మెర్జ్ క్వరీస్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. లెట్స్ సే మెర్జ్ క్వరీస్ we can apply on top of only 2 tables.
This merge queries is similar to giants in SQL Server. Giants in SQL Server. Okay, let's see here also we have different type of giants. In SQL Server also we have different type of giants. Okay, let's say when we want to extract data from different tables, then we will use this merge operation. Let's say whenever we want to implement merge operation, at least we need one common column between the two tables. One key column between the two tables. At least one key column between the two tables. మనకు రెండు మ్యాచ్ అయ్యే రెండు టేబుల్స్ లో మ్యాచ్ అయ్యే కాలం ఒకటైనా ఉండాలి. ఒక్కటైనా one column matching column, at least one column we should need matching column from the both tables. ఒక్క కాలం అయినా matching column ఉండాలి. If there is no matching column means then we cannot able to implement this merge queries option. Merge queries అనేది implementation చేయలేము. Merge queries అనేది implementation చేయలేము. Let's say in SQL Server point of view, we have majorly four types of giants that are left join, right join, inner join, full outer join. Majorly it is having four types of join. Let's say if we come into Power BI, in Power BI we have six type of joins. Along with these four joins, we have two more joins. That is left anti, right anti, left anti, right anti. Along with that four joins, we have two more joins in Power BI. Let's say that is one is that left anti, another one is that right anti. Let's say when we will go to left join, when we will go to right join means, let's say when we want complete information from the right side table, complete information from the left side table, and matching information from the right side table, then we will go with left outer join, or we can say it as left join or left outer join. మనం left join అయినా అనొచ్చు, left outer join అనొచ్చు. left join అన్న left outer join అన్న both would be same. Once again I'm repeating, when we will go left join means when we want complete information from the left side table, complete information from the left side table, and matching information from the right side table, then we will go with left outer join. Let's say observe this Venn diagram. Let's say you will get some kind of clarity with that. Let's see, assume we have table A and table B. Let's say this between part, let's say this part is matching part from the both tables. Let's say matching part, and we are extracting complete information in that left side table. Let's say which I am filling with lines, that is complete information. That information we will take from the both tables. Both tables. If you want, you can draw this. Okay, see examples of them before going to practical on Power BI. We will see with example. Let's say I have ID column, student ID, and student ID and student name and second table it is having another column is that subject, or else we will implement student name. Only two columns it is having. Another table is having student ID and marks. Two columns it is having. This is first table. Assume this is first table, this is second table.
Okay, let's say here the student ID like 101, 102, 103, just for understanding. Okay, just A B C name, student names is A. Okay, let's say student ID 101 candidate has written the exam. 101 has written that exam. Okay, let's say for him he got that 99. Let's say 102 person also written that exam, he got 98. 104 person has written exam, he got 99. Let's say without registering, he has written that exam. Without register, directly he came into exam center, he has written that exam. ఓకే, లెట్స్ సే మనకు ఇప్పుడు మన క్లాస్ గ్రూప్ ని తీసుకున్నాం అనుకోండి. కొంతమంది వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యి క్లాస్ అటెండ్ అవుతారు, కొంతమంది డైరెక్ట్ గా వాట్సాప్ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవ్వకుండా ఆ రోజుకి సమ్ లింక్ షేర్ చేసుకొని జాయిన్ అవుతుంటారు. ఓకే, సో అట్లా 104 అనే పర్సన్ వితౌట్ రిజిస్టరింగ్ he has written that exam. Okay, so left join means, let's say if I implement left join means let's say which is first table that we can say it as left table, which is first table that we can say it as left table, which is second table that we can say it as right table. Left join means complete information from the left side table, and for that table matching information from the right side table. Complete information left side table అంటే ఏమొస్తుందండి? స్టూడెంట్ ఐడి నేమ్. ఇక్కడ ఇవి రెండు మ్యాచింగ్ కాలమ్స్ ఏనా? yes sir. ది స్టూడెంట్ ఐడి మ్యాచింగ్ కాలమ్స్ ఏనా? yes ఓకే, రియల్ టైమ్ లో కూడా మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే కాలం నేమ్స్ అనేది సేమ్ ఉండాల్సిన పని లేదు. ఒక చోట స్టూడెంట్ ఐడి ఉండొచ్చు, ఒక చోట STU ఐడి ఉండొచ్చు. ఒకవేళ లెట్స్ అకౌంట్ నెంబర్ అని తీసుకుంటే ఒక చోట అకౌంట్ నెంబర్ అని రాస్తాడు, ఇంకో చోట వచ్చేసి ACC నెంబర్ అని రాస్తాడు, ఇంకొక చోట సీరియల్ నెంబర్ అయినా రాయొచ్చు. ఓకే, రియల్ టైం ఆల్సో కాలం నేమ్స్ కాదు వెరిఫై చేయాల్సింది, కాలంలో ఉండే డేటా అనేది వెరిఫై చేసుకోవాలి. అకౌంట్ నెంబర్ అనేది ఉండొచ్చు, ఇంకొక చోట ACC నెంబర్, లెట్స్ కామన్ కాలం రెండింటికి కాలం వచ్చేసి ACC నెంబర్ అనేది ఉండొచ్చు. రియల్ టైమ్ లో కూడా మనకు ఇట్లా ఒక చోట స్టూడెంట్ ఐడి ఉండొచ్చు, ఇంకొక చోట స్టూడెంట్ STU ఐడి అనేది ఉండొచ్చు, ఇంకొక చోట వచ్చేసి స్టూడెంట్ నెంబర్ అనేది మెన్షన్ చేయొచ్చు, ఇంకో చోట STU నెంబర్ అనేది మెన్షన్ చేయొచ్చు, లెట్స్ రోల్ నెంబర్ అనేది మెన్షన్ చేయొచ్చు. లెట్స్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ బిజినెస్. వాడు ఏం చేశాడు అనేది నువ్వు ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో మనకు టేబుల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం అనలైజ్ చేసుకోవాలి. కాలం నేమ్స్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి అనేసి అట్లనే డేటా అనేది కామన్ కాలం జాయిన్ చేయాలంటే మెర్జ్ ఆపరేషన్స్ చేయాలి అంటే కామన్ కాలమే ఉండాలి అని అంటే కామన్ కాలం అంటే హెడర్ నేమ్ కాదు, విత్ డేటా అనేది చెక్ చేసుకోవాలా. డేటా అనేది సూటబుల్ ఫంక్షనాలిటీ ఉందా లేదా అనేది వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఓకే, సూటబుల్ ఫంక్షనాలిటీ యూ నీడ్ టు వెరిఫై. Okay, let's say here student ID and STU ID. It's a roll number, maybe roll number అనుకోండి. రోల్ నెంబర్ అనేది కూడా సేమే కదా. మనం ఏమేం కాలమ్స్ అవుట్పుట్ తీసుకుంటాం, 2 టేబుల్స్ నుంచి కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలంటే స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ మార్క్స్. Let's say left join means here it is complete information. Let's see, it means to say that 3 rows of information, 101, 102, 103, 103, name A, B, C, marks is that 99, 98. Let's say he has written that he haven't written that exam, so for that it will return null value. ఇప్పుడు ఇతను ఎగ్జామ్ రాయలేదు కాబట్టి ఇతనికి బ్లాంక్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఓకే, లెట్స్ సే దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే టు us. Left join means complete information from the left side table and matching information means only these 2 rows only, right? These 2 rows only, right? So matching information from the right side table, whenever we want, then we will go with this thing. Okay, clear. Let's say next one is that right join. When we want complete information
from the right side table, complete information from the right side table, complete information from the right side table, matching information from the left side table. When we want complete information from the right side table and matching information from the left side table. same. Coming back to Excel, ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఫస్ట్ అది రిమైనింగ్ చేయడం అనేది 2 minutes మనకు. రైట్ జాయిన్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతే ఆపరేషన్ చేయడం అనేది 2 minutes అంతే. రైట్ జాయిన్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద రైట్ సైడ్ టేబుల్ అంటే ఏమొస్తుందండి? ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్ రాసింటారో అందరూ వచ్చేస్తారు. రోల్ నెంబర్, మార్క్స్ వస్తారు. సో స్టూడెంట్ ఐడి 101, 102, 104, 101, 102, 104. Let's say here student marks is that 99, 98, 99. Let's say student names, it's having 102. Matching information from the matching left side table. Matching information ఏంటి? మ్యాచింగ్ AB మాత్రమే మ్యాచింగ్. సో A B మాత్రమే మ్యాచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో it is displaying that information to us. Okay, it is displaying that information to us. Clear? Next one is that inner join. Information లేదు. Yeah. Okay, next one is that inner join. When we want matching information from the both tables. అంటే మనకి ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఉంటారో అండ్ ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ క్లాస్ అటెండ్ అవుతుంటారో, రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి క్లాస్ అటెండ్ అవుతుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే కావాలి. సో those people, let's say for those people, if for fetching, let's say we will use inner join. For those we will use inner join we will use. Okay, see inner join, what is the output of inner join? Matching records ఇక్కడ ఏంటండి? AB. మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఇస్ దట్ ఎప్పుడు కూడా జాయిన్స్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నామంటే ఫస్ట్ మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది దేని మీద చూసుకోవాలంటే ఐడి కాలమ్స్ మీదనే చూసుకోవాలా. మోస్ట్లీ ఐడి కాలమ్స్ మీదనే వర్క్ చేసేదానికి ట్రై చేయాలి. ఇక్కడ ఐడి కాలమ్స్ స్టూడెంట్ ఐడి అండ్ రోల్ నెంబర్, రైట్? సో మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఇస్ దట్ 101 ఫ్రమ్ ద బోత్ టేబుల్స్. ఓకే, కామన్ రికార్డ్స్, మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఏమున్నాయి రెండిట్లో? మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ అంటే ఓన్లీ 101, 102 ఓన్లీ, రైట్? Yes. So 101 A, 102 B. Let's say for who has written that, for them it will return marks 99, 98. Okay, see, observe. Next one is that full outer join. Yeah, next thing is that full outer join. Let's say when we want complete information from the both tables, then we will go with full outer join. మనకి ఎప్పుడైతే రెండు టేబుల్స్ నుంచి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకుంటామో అప్పుడు మనం full outer join కు వెళ్తాము. When we want complete information from the both tables, then we will go with full outer join. When we want complete information from the both tables, then we will go with full outer join. Complete information. Like this.
complete information from the both tables, then we will go with full outer join. Complete information from the both tables, then we will go with full outer join. Complete information from the both tables, then we will go with full outer join. Okay, see how we will get output. How we will get output. Let's say here full outer join means complete records. Complete records means 101. Roll number verify చేసుకోవాలా 101, 102, 103. These records is available. And let's say here already repeated 101 and 102. So we don't need that records. Only next from the right side table 104. Let's say for student point of view, let's say for 101 name is that A, for 102 name is that B, for 103 name is that C, for 104 it is null. And let's say next thing is that marks 99, 99, 98, everyone only available records from the left side table, which is only available records from the left side table. Not matching records to right side table, only available records from the left side table, which is not matching to right side table. Right side table matching కాకుండా ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ మాత్రమే అవైలబుల్ తో ఉంటే ఆ టేబుల్స్ కావాలి అంటే then we will go to left anti. Only available to left side table. Only available left side table. Okay. Only available to left side table. Let's say you can observe here. Excel. Only available records ఏంటండి ఇక్కడ 103. ఓన్లీ 103. 103 మాత్రమే డిస్ప్లే చేస్తుంది. 103 ఇంకా సెకండ్ టేబుల్ అయితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా మనకు ఉండదు కాబట్టి 103 సి అనేది వస్తుంది. That's a right anti means which is only available records from the right side table. 104. Right side table. The 104. This is the giants. These 6 type of giants we have. Let us see. Concept wise everyone is clear, right? So we will see now. Let's say here merge queries it is having. Let's say now I'm selecting this employee table. Let's say on top of this employee table I'm clicking this merge queries. Let's say here it will show that 2 options. One is that merge queries and another one is that merge queries as new. It's the same table. Let's say employee table itself, it will update the data. If I click merge queries as new, it will update the data on new table. Let's say for initial thing I'm selecting merge queries as new. First merge queries as new చూద్దాం, మళ్ళీ merge queries అనేది చూద్దాం. Let's say merge queries as new. First table is that employee table. Let's say second table is that department table. Let's say before going to that, you can observe that employee table information. Employee table information అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి. Let's say if you want clarity point of view, I will open SQL Server. In new query, select and another table is that
observe these two tables, what kind of information it is having, then we will implement joins. Okay, now based on this department number, I want to fetch department name and department location అనేది fetch చేసుకోవాలి. ఓకేనా? Okay, see now for that I'm going to Power BI. See, observe. Let's say I'm clicking on merge queries. Here it is clicking on merge queries as new. Merge queries as new. Merge queries as new. Then here I'm selecting employee. Then here I'm selecting DEPT table. DEPT table. Between this DEPT table and the employee table, what is the common column? Let's say let's say left outer, right outer, full outer, inner, left anti, right anti. Let's say just now I said left outer and left join, both would be same. ఏదైనా ప్రొనౌన్స్ చేయొచ్చు. లెఫ్ట్ అవుటర్ జాయిన్ అయినా అనొచ్చు, లెఫ్ట్ జాయిన్ అయినా అనొచ్చు, రైట్ అవుటర్ జాయిన్ అయినా అనొచ్చు, రైట్ జాయిన్ అయినా అనొచ్చు. Full outer, there is no different name. Full outer means full outer only. Okay, let's say here which join I need to implement. Let's say మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ లో ఉండే టేబుల్ రికార్డ్స్ కదా మనకు డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ లొకేషన్ కావాల్సిందే. అవునా? సో లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్ లో ఉండే డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్స్ కే left join. So we need to select left outer join, then click on OK. See, merge queries and separate it haven't get that information. Department name, location అనేది మనకి ఇంకా రాలేదు. సో అది రావాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ DEPT అనేది టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చూపిస్తుందా? It's showing some DEPT column, right? Yes. So you need to click on this double arrow mark. Whenever you click on double arrow mark, at the time it will show whatever the columns is available on that employee table. It will show whatever the columns is available on that department name, department table. Let's say in that department table columns, whatever the columns we want, that we need to select. Let's say here what columns we need? Location. Department name, location. So simply I'm selecting that too. Okay. Let's say if you want, you can fetch that single column also. మనకు ఒకవేళ కావాలి అంటే సింగిల్ కాలం అయినా ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అది ఎక్స్పాండ్ చేసేటప్పుడు మీరు ఇక్కడ 2 కాలమ్స్ ఎక్స్పాండ్ సింబల్. ఓకే, ఓన్లీ డిపార్ట్మెంట్ నేమ్ మాత్రమే కావాలి, లొకేషన్ అవసరం లేదనుకుంటే సింప్లీ క్లిక్ ఆన్ దట్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ లొకేషన్ అనేది ఉందా ఇక్కడ? లేదు. లొకేషన్ అనేది మనం అన్చెక్ చేసాం కాబట్టి లేదు. ఒకవేళ మనకి అగైన్ మళ్ళీ లొకేషన్ కావాలి అంటే మీరు ఎక్స్పాండ్ మార్క్ వెళ్ళి సెట్టింగ్స్ వెళ్ళి మీరు లొకేషన్ ఏ కావాలంటే అవి, ఈవెన్ దో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ కావాలన్నా కూడా యూ కెన్ డూ దట్. క్లియర్? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దట్ మెర్జ్ క్వరీస్ యాజ్ అంటే అది మనకు మెర్జ్ క్వరీస్ అంటే లెట్స్ సే మెర్జ్ క్వరీస్ యాజ్ న్యూ అంటే సెపరేట్ టేబుల్ జనరేట్ అయింది. నౌ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ మెర్జ్ క్వరీస్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం. ఎంప్లాయీ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, క్లిక్ ఆన్ మెర్జ్ క్వరీస్ అనేది క్లిక్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఫస్ట్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, ఫస్ట్ ఏ టేబుల్ అయితే తీసుకుంటారో అది లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్. లెఫ్ట్ సైడ్ టేబుల్. లెట్స్ సే హియర్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్, ఐఎమ్ థింకింగ్ టు సెలెక్ట్ సెకండ్ టేబుల్. Let's say second table I'm selecting as a DEP highlight. It won't show that OK option. Let's say however we need to implement left outer join only. So simply I'm clicking OK. See, is it generated extra table or not? No. Let's see, now it is impacting same table itself. It is doing that modification. The data changes అనేది సేమ్ టేబుల్ అవుతున్నాయి. Let's say in these 3 columns, whatever the columns you want, you can select and you can click on OK. In these 3 columns, whatever the columns you want, you can select and click on OK. Let's say you have selected the 2 columns and clicked on OK. That data is impacted on employee table itself. It has updated that information. As new, it will create a new table. మెర్జ్ క్వరీస్ యాజ్ న్యూ అనేది క్లిక్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా టేబుల్ క్రియేట్ అయ్యి ఎక్స్ట్రా టేబుల్ లో చేంజెస్ అనేది ఇంపాక్ట్ అవుతాయి. మెర్జ్ క్వరీస్ అనేది క్లిక్ చేస్తే సేమ్ టేబుల్ లోనే మీకు ఇంపాక్ట్ అవుతాయి. క్లియర్ అండి? Yes. Yeah, let's say we will discuss tomorrow on